Morning, guys. Morning. I'm gonna pass you. Pardon me. I'm gonna get right in front of you so I don't bother you. Pardon me. I'm gonna pass you. Oh shit! Piano. Oh, ha, 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 ha. And because all the wheels were working, pushed it over here, it broke. She left it there. Went to her house. So some very nice people working here, don't lean on it. Honestly, it's unstable. And it will fall. It will hurt someone. It's heavy. It's a piano. I just wanted to touch the key and see if it worked. Yeah, well, I don't know. Do what you want, but be careful. I gotcha. It's not stable. Thank you so much. All right, never took a lesson in my life. This piano was abandoned here. I don't remember ever taking a lesson, but I do remember playing chopsticks. Oh no, it's right here. Multiple sclerosis has messed up my hand coordination. Oh shit! Stop! 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 Don't fall! Don't fall! Don't fall! Don't fall! Don't fall! Don't fall! I could spend an hour playing on that piano. Now I got a new project. Learn how to play piano. Piano in the tunnels. Holds a tune. Alright, you know what you're doing. Oh, I haven't played. Well, I don't think I ever took a lesson, but I remember clicking on it when I was a kid. How are you? I've always wondered who lived in this car. Oh well, you know. Yes, I know. It's times are any issues with people bugging you? Not really. Good, good, good. I'm glad. I'm not. Thank you very much. I noticed your signs, and I was really respectful of that. Well, you know, what do you call it? I can't afford to lose them. And, you know, but, sometimes, okay, there's, you know, this, working with the city, LA Housing, but they want $500 to $800 a month. Yeah. If I could do that, I'd have a place already. I know what you mean. You know, I don't like pleasure. Yeah, my middle name's Mary. Hey, Mary. I live. What was your first name? I missed it. I'm sorry. Oh, go ahead, don't worry. Don't worry about it. Okay, I live on the third house on Thompson. Oh, that's nice. With my wife and her sister. Just the three of us. So if you're ever in isn't that if you're ever in nice? a lot of Well, trouble. they're very
lucky to have you. I'm lucky to have them. Oh, you're a good man. Thank You're a you. good man. I don't deserve that compliment, but I appreciate it. And if you ever need anything outside of the normal, Oh, feel thank free to come you. knock on our door. Thank My you. wife and her sister would be happy to have you with us. Oh, what wonderful people. We don't believe in Extraordinary. anybody living on the street. Oh, that's nice. Good luck, Mary. Thank you. George, Thank okay? you. Don't forget me. I'm George. Oh, yeah, you said. Take you care. said George. Bye. Thanks. Hola, ¿cómo estás? Bien, Me he bien. extrañado. Oh, disculpa. Este calor me... Ayer estaba acordándome de usted porque dieron la noticia de que aquí habían andado y que la Unión del Barrio les había comunicado y me acordé de usted. Ya no he llegado por allá. Ah. Sí, por favor, ay, Jorge. Ah. Que Unión del Barrio les había comunicado, que les había avisado. All right. Ellos hacen buen trabajo. Yo no trabajo con ellos, pero Oh, una ¿Usted persona... siquiera también de las No, yo me asocié con un grupo que apoya a ellos. Y está como ellos son puro gringos, Sí, yo exacto. me metí y dije, ¿sabes qué? Te voy a ayudar en traducirlo Está bien, correctamente. perfecto, perfecto. Y Sí, porque puros americanos han venido. Viene una señora, la que más viene es una señora americana, pero que sí habla un poco de español. muy bien. Ajá, y ella es lo que me ha dejado los libretos, me dejó su número, que cualquier cosa les avisara, y unas tarjetitas y no sé qué otras cosas más. Aprovecha eso, Sí, eso sí es bueno. sí. Aunque no estoy preocupado por usted aquí, Ajá. pero puede pasar y eso. Sí, no, sí han venido ahí en la ventana, han Sí. venido. Oh, sí, sí. Sí, hace como aquí de Home Depot, Sí. que se habían llevado hace varios tiempos, más de un año creo yo. Yeah. Habían llevado Cuando comenzó esta Sí, desmadre. cuando comenzó Hicieron muy fuerte. California fue el primero para poner paro y ahorita lo están tratando, pero están haciéndolo muy esporádicamente para que no nos demos cuenta de su plan. Pero nos damos cuenta Pero- porque todo el mundo tenemos redes sociales, todo el mundo lo comunicamos a un familiar, todo el mundo nos avisamos. Aquí viene el señor de los raspados cada jueves y él está metido en un grupo que dice que cuando a él le avisan que anda por aquí, él no sale. No, dice no, porque dice que avisan No. a ese grupo. No vale, es un dolor de cabeza más que nada. Ajá. Pero qué bueno que están en ese grupo y que todos nos avisamos. Ya. Así como vienen los clientes acá, yo les digo, tengan cuidado, que han venido o por ahí dicen o algo así. Sí, Ese día que dijeron que aquí en la gas station, Sí. aquí del candado, porque tenemos candado por dentro. exactamente. Le doy la orden y mi hijo no es correrte, pero vete de aquí. Muy bien, correcto. Vete de aquí, lo más lejos que puedas. A mí Correcto. me daría, ay no, que delante de uno se lleven a la gente. Ah, No, yo digo que yo espero que eso suceda enfrente de mí, pero en de veras no quiero que pase. ¿Sabe por qué? Porque además no puede hacer uno nada. Bueno. Nada. No se los puede quitar a los agentes. Eso sí, ellos tienen un trabajo que ya Según está ellos hecho. Están respaldados por la ley y ellos tienen todo el derecho. Solo podemos Y hacer... más, ni uno puede hacer nada por quitárselo, ni ellos pueden resistirse. No, tenemos que vergüenzarlos. Ay, sí. Y son sinvergüenzas los que hacen esto. Son sinvergüenzas. Ahora, ¿qué dijeron? Que ya estaban usando unos guantes que dan toques eléctricos. Amazing. Ajá, que eso, póngale que un solo agente, no son ni agentes porque son de esos manos a una persona, pero no es uno solo, se le amontonan todos y que todos traigan eso, ¿qué daño le pueden hacer a esa persona? Lo van a matar. Muchísimo. Es muerte. Si un par de guantes le hacen... Pero son más capaces estos idiotas que se van a electrocutar ellos mismos. Ojalá, pero le ponen las manos encima, varios, 3, 4, que eso es lo que suelen hacer, Exacto. montoneros. Sí.
matan a una persona. Por supuesto, electrocutada. pues, eso es lo que ellos quieren y no tener culpable. No, no fue mi era culpa, culpable. fue el guante. Sí, el guante, porque él se estaba resistiendo, entonces tuvimos que aventarnos todos encima. Exacto. Ahí está. Muy bien, ya sabemos. Ok. Bueno, ¿cómo se quita la vergüenza a un sinvergüenza? Yo creo que exponiéndolo. No, no, la cosa es que se limpie el culo con tico tico. Bye bye. ¿A qué le vaya bien, Jorge? Cuídense, feliz fin de semana. Aquí lo esperamos, ¿ok? Ah. Everything cool? ¿Todo bien? ¿El pingüino? Ese que está ahí de blanco, Hey, siempre dice que ¿el que está parado aquí? no, el de allá de la oficina Oh, acaba de llegar y pone muchas reglas. es otra cosa cuando ya están entro una cerca, ya. Ya, yo ni me meto con ellos hasta que ellos me hablan a mí. Porque si ellos no me hablan a mí, no tienen ni, no, yo no te, go figure all the luck. Can you read? Oh no. There's like a ledge here, so it couldn't have gone far. Oh boy. I'm just gonna chalk that up as to goodbye. Unless I can get somebody to come up in that manhole and crawl down there. Oh, No, you are way too kind. You don't need to do that. Oh my goodness. so sorry. No, it's not your fault at all. I saw it happen. I was like, no. I know you were right in front of me. You guys wouldn't know how to get into the sewer to pull out a camera, would you? It's all right. No, it's my fault. I'm sorry. I'm George. Emily. Hi, Emily. Thank you for your Hi. care. It's so nice of you. All right. Well, Well, I've been wanting to get rid of that GoPro, so now I have a reason. a reason to get another Exactly. Take care. Bye-bye. Oh, man, I dropped my GoPro and it bounced right into the sewer. I know that sucks. Saturday afternoon, catching up on my reading. There was something else that I definitely wanted to ask you about. It could be you worse. mentioned Katie Miller earlier. And Eric Swallow. Yeah. And the FBI is now seizing his electronics and stuff. But what I didn't know until this week was that Katie Miller and Eric Swallow were a thing when she was a staffer. Yeah, I want to be careful not to overstate it because maybe they just fucked. Right. I know. Ew. But also Fascinating. would have been in 22. The stuff you get on a Saturday afternoon talk show. So it was abusive. Well, She was a lot. have a older good day, than her, everybody. And she was a power-hungry young lady, and so I don't want to put any blame on Katie Miller in this case. I do, however, want to point out, like John.